you have the dhikr, عندكم ذكر meaning you have knowledge, عندكم علم but knowledge with ghafla. ولكن العلم مع الغفلة. And that ghafla is the food that feeding in the monster. هذا غفلة غذاء هذا الوحش. So more knowledge you have, يعني كل ما يزداد لك علم more I know. يعني كل ما الله. يتكبر أو يكبر هذا الوحش أنا أعرف. Then the voice of ma ana biqari become weaker. الصوت الداخل الذي يقول ما أنا بقارئ أصبح ضعيف. So after a while, مع الوقت the ma is gone. هذا الماء ذهب. What left ana biqari? يعني ما بقي أنا بقارئ ذهب الماء. So when the ma is gone, إذا ذهب هذا الماء النفي then the ma will gone. Al ma. إذا الماء سيذهب. The water, the pure water. يعني ماء الصافي. Because we by nature, لأن نحن فطرتنا our anasir, our element أو عناصر لنا is four. 4. The earth, الأب، the water, الماء، the fire, النار، and the air. الهواء. This is the four elements. هذه 4. Earth, الأب، water, التراب يعني الماء، fire, النار، and air. والهواء. So when you sleep, عندما نحن ننام that is the nature of earth. هذا يشبه فطرة الأرض. When you wake up, عندما تستيقظ the first element of waking up, أول شيء عندما تستيقظ you turn on water. أنت تفتح الماء. That's why the first aspect when you wake up, you look for water. لذلك أول شيء لما تستيقظ تريد تبحث عن الماء. And after water بعد الماء is fire. النار. And fire, to bring the fire is prayer. يعني النار إذا تريد أن تظهر النار يعني الصلاة. And the air is combined, the fire and air which is combined with the prayer. That's the prayer that you do. يعني والهواء يعني يجمع بين الصلاة يجمع بين الهواء والنار. So once you combine these four elements, إذا جمعت هذه ال4 so from the earth, من الأرض you go to water, تذهب إلى الماء. you take wudu, you wash yourself, you clean yourself, يعني تتوضأ وتغتسل and then you come to pray, which is fire and air. وأنت تأتي إلى الصلاة وهو النار والهواء. Then you have complete your four elements. You have activated the four elements. إذا جمعت كل هذه 4 في نفسك. So now you have activated this four strength of your reality towards your purpose. يعني الآن أنت شغلت هذه 4 قوة في كل الإنسان إلى مقصده. Which is to promote and provoke that shukr. يعني لأجل أن تظهر الشكر. The shukr that we're talking about. الشكر الذي تكلمنا عنه. So God has created us with that four element الله خلقنا بهذه 4 so that the reality of shukr can be experienced. حتى حقيقة الشكر تستطيع أن تشعره. There's no shukr, من دون الشكر then the four element, the purpose of that four element مقاصد هذه 4 will be diverted to somewhere else. سوف يلتفت إلى معاني آخر مقصد آخر. You tend to forget. You easily become hopeless. يعني حالك أسهل بالغفلة. That's why when you look at Iqra, read. يعني لما تنظر إلى كلمة اقرأ So read here with the meaning of read, dhikr ma'a yaqaza, not the meaning of dhikr ma'a ghafla. اقرأ هنا بمعنى اقرأ يعني الذكر مع يقظة ليس الذكر مع غفلة.
So if you read in the right manner, إذا أنت قرأت بشكل صحيح and the nature of knowledge وحقيقة العلم is vast, واسع like the circle of ocean مثل دائرة البحر واسع is vast. واسع You can become forgetfulness, ممكن تنسى وأنت فيه and you might not know you forget already وأنت ربما لا تدري أنك قد نسيت because you're in the ocean لأنك أنت في البحر and you forget, وأنت تنسى which means it's hajabun nur. هذا نسي بمعنى حجاب النور So you may have knowledge, يعني ربما عندك علم but it's nur, وهو نور but the nur, the light that produce the veil of light, لكن هذا العلم يحجبك and you don't even know that وأنت لا تدري أنك في هذا الحال because any situation, any given situation, your marja, your reference is that you know. يعني لأن أنت دائما مرجعك إلى الشيء الذي أنت تعرفه But then that aspect of yaqaza, يعني the meaning of yaqaza is that دخول في حضرة ربي وتنبه لما يرضيه. ولكن من ناحية يقظة بهذا المعنى So that you are not entering in that reality of oneness and unity. لأنك ما دخلت إلى وحدانية أحدية You can't experience that. يعني أنك لا تستطيع أن تشعر So بوحدانية you see, that's why the vastness of knowledge, the scholar divide that knowledge into two. لذلك العلم واسع العلماء ينقسم إلى قسمان One is called فرض عين. أول يسمى فرض العين So that is the first circle in the center of that big circle. هذا الدائرة الأولى في دائرة كبيرة في البحر فرض عين And that circle وهذه الدائرة is the most important part of the big circle. يعني من أهم شيء في هذه الدائرة الكبيرة So once the purpose of that small circle, the fardu ain, هذا فرض عين is something that you cannot leave that. هذه دائرة الفرض عين أنك لا تستطيع أن تتركه It's a knowledge you should have through your life journey هذه العلم تحتاجه في حياتك by practicing that small circle which is fardu ain. يعني أن تعمل به That fardu ain knowledge should really bring you to اسم واحد مستغرق في الوحد الصمد عن غيره. فقط بعلم الفرض عين ينبغي أن يأخذك في هذا الحال But if you have the fardu ain, there's no مستغرق, there's no واحد مستغرق في الوحد الصمد عن غيره. لكن إذا تعلمت فرض عين ولكن ما عندك حال مستغرق That is a sign the purpose of that fardu ain is not really reaching you yet. إذا ما حصلت إلى هذا الحال هذه علامة أن أنتم ما وصلتم إلى حقيقة الفرض عين مقصد الفرض عين لم يحصل عليه So once you have that fardu ain, so once you merge out towards the fardu kifaya, the big circle is fardu kifaya. يعني فرض عين دائرة صغيرة وفرض كفاية دائرة كبيرة So if you have the reality of fardu ain, إذا حصلتم على حقيقة الفرض عين then you naturally, يعني بفطرة any engagement that you participate in the big circle, كل شيء أنت يعني تتعامل مع دائرة كبيرة فرض الكفاية you're going to establish that state of enough, cover. يعني سوف تشعر بكفاية مقاصد العين وصل إلى كفاية كفاية. So more you participate in the big circle, more you reinforce the fardu ain. You more مستغرق. يعني كلما تتعامل مع فرض الكفاية
يجعلك مستغرق مع فرض العين. You're more drowned. حالك دائما. But most people, when they finish the fardu ain, ولكن أكثرنا عندما ينتهي من الفرض عين. but that fardu ain is not becoming the flesh and blood. لأن هذا فرض عين لا يعني يدخل إلى لحمه ودمه. And that fardu ain does not bring about the zawq. وهذا فرض عين لا يأخذه إلى الذوق. Then when you go into fardu kifaya, عندما تنتقل إلى فرض الكفاية دائرة كبيرة. you become more confused. عندك شيء يعني محير. So that's why when you come to the circle of ibadat, لذلك إذا دخلنا إلى دائرة الإبادة it's difficult for you to really experience lost track time and space. ستجد صعوبة أن تكون حالك حتى تنسى الوقت وتنسى الزمان والمكان. ستجد الصعوبة في الخشوع. You become difficult. ستجد صعوبة. Because that nature of ghaflah, the nature of that, the wave of callousness and heedlessness لأن موج الغفلة الذي موجود في داخلك become more stronger. أنت تقوي هذا دائما في الداخل. So the purpose of knowledge either in the da'iratul fardu ain or da'iratul fardu kifaya, مقاصد هذان علمان دائرة الفرض عين ودائرة الفرض so الكفاية. that more you participate. لأجل So we never see that ilm muhandasa, the knowledge that relate with construction, making the house, العلم المهندسة we never see that as ilm dunya. نحن لا نرى هذا علم الدنيا. That is ilm fardul kifaya. هذا هندسة علم الفرض الكفاية. The knowledge that you learn as a doctor to treat people, يعني العلم كالطبيب we never see that as ilm dunya. هذا ليس بمعنى علم الدنيا. That's ilm fardul kifaya. هذا علم فرض الكفاية. And that fardu kifaya and fardu ain is connected. وفرض الكفاية فرض عين يعني يتعلق مع بعضهم. So fardu ain, فرض عين is about bring yourself towards that dhikr. فرض عين لأجل أن يأخذ نفسك إلى ذكر. More you participate in fardu kifaya, كل ما تتعلق أكثر بفرض الكفاية now you develop yaqaza. يعني الآن أنت تبني يقظة. Because that yaqaza is connected towards the aini, which is dhikr. لأن هذه يقظة يتعلق بالعين وهو الذكر. So if a tabib is a doctor, إذا هو طبيب more he do the khidmat, كل ما يزداد في more he خدمته drown موحد مستغرق في الواحد الصمد عن غيره. كلما يستغرق مع الله. The one that make the house, الذي يبني البيوت more he make any. كلما يزداد في Look بنائه. at in the time of Ottoman. Look at what is his name? The one Mimar Sinan. انظر إلى زمن عثمانية مما سنان. When the Syeikh was making the mosque, عندما هو يصنع أو he is يبني drowned with المسجد، Allah. هو مستغرق مع الله لما يبنى المسجد. And the one that sell the sharbat in the street side. Sharbat, the shurbat, the drink. الذي يبيع الشراب في الطرقات. He also in that state of drowned with Allah. هل هو أيضا مستغرق مع Is الله؟ wali Allah. هذا ولي الله. So in the time of Uthman, the Mashayikh, the Sheikh, has managed to uprise the community, the society, at the level of 75%, they are all mustaghrib. في الزمن العثمانية كل مشايخ في تلك الزمان يعني يرفع أحوال الإنسان 75% مستغرق مع الله. يعني they have raised out the reality of ayat يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع درجات مع إيمان والعلم. This is the formula of Ottoman. هذا هو قاعدة عثمانية.
That's why we conquered the world 600 years. لذلك نحن الدنيا كان تحت Because their Iqra has arrived from Fardu Ain to Fardu Kifaya. لأن هذه الآية اقرأ يعني And وصل more they إلى فرض participate in Fardu Kifaya, كل ما يتعلق بفرض الكفاية which is Yaqaza, وهو يقظة more they drown in Dhikr, which is Fardu Ain. كلما يستغرق مع There's no farak, there's no separation. لا يوجد فرقية بين فرق But now people are seeing farqiyah. لكن الآن الإنسان ينظر أنها فرقية They are seeing a sense of separation. ينظر أنها فرقية So because you're thinking separated, then you're lost. لأنك تفكر بالفرقية وأنت تضيع If you are separated, if you are not together, إذا أنت ليس في مقام الجمع you cannot experience strength. أنت لا تستطيع أن تشعر القوة You can only experience strength أنت تستطيع أن تشعر بقوة if your thinking, feeling, and articulation action, إذا فكرك شعورك كلامك وأفعالك it is always about bringing togetherness. دائما يأخذ إلى جمعية It's not that thinking and feeling and articulation action that bring about separation. ليس فكر واحد شعور واحد ثم كلام والأفعال شيء آخر To the point, the conclusion that you derive from your thinking, feeling, acting, it just bring about separation. يعني حتى النتيجة من الفكر الشعور والكلام والأفعال يؤدي إلى فرقية So if it is bring towards separation, إذا فكرنا شعورنا وكلامنا that is not the reality of Ahlul Sunnah wal Jama'ah. إذا نحن ما حصلنا إلى حقيقة أهل السنة والجماعة Ahlul Sunnah wal Jama'ah is the people Jama'ah, people of Jama'iyah, not Farqiyah. جماعة بمعنى الناس جمعية ليس فرقية So your thinking, feeling, and articulation action at every given moment is establishing togetherness. يعني فكرك شعورك كلامك وأفعالك في كل لحظة يؤدي إلى جمعية Now, if that is the case, Jama'iyah is indication of love. يعني الجمعية بمعنى الحب That is the signs of love. علامة الحب You never see separation. يعني لم ترى فرقية The lover does not recognize separation المحبوب لا يعرف فرقية because you can't see, because togetherness is part of love. لأن الجمعية هو نوع من الحب And that togetherness also part of that iqra. والجمعية هذا أيضا بمعنى إقراء Iqra بمعنى إجماع. إقراء بمعنى إجماع إجماع يوجد معنى محبة حب. That togetherness have the meaning of love. إجماع يوجد معنى محبة So if you iqra, read إذا أنت اقرأ باسم ربك الذي خلق. Read by the name of your Lord. اقرأ باسم ربك الذي خلق What is it? Read what? The name of Allah. ما معنى هذا اقرأ باسم رب So already we can see that iqra, read نعرف اقرأ باسم رب الذي خلق. خلق كل شيء. اقرأ. So there is an element of tafakkur and tadakkur هذا معنى تفكر يؤدي إلى تذكر that make you arrive towards tashakkur. حتى يؤدي إلى تشكر Otherwise you have tafakkur but taghafful that lead towards takaffur waliya'iyadu billah. وإلا عندك تفكر ولكن يؤدي إلى تغفل ثم يؤدي إلى تكفر So we don't want to have contemplation but bring about callousness and heedlessness, which is taghafful,
and that establish of takabbur, which means ingratitude. فنحن لا نريد أن يصبح الإنسان كلما يتفكر يتغفل الكفر. So the whole point I'm talking here, كل ما يتكلم الشيخ الآن if I'm talking, إذا الشيخ يتكلم if I الآن can't maintain that yaqaza, ولكن الشيخ لا يستطيع أن يحافظ يقظته في then داخل، he's a loser. إذا الشيخ يعني هو بنفسه لا ينفع شيء. The purpose that we gather, مقاصد نحن نجلس هنا الآن we talk, والشيخ يتكلم so that to bring to that point of presence. لأجل أن يجمعنا إلى مقام الحضور. And part of that falling in love ومن معاني الحب part of that you fall in love. You من ناحية أنك وقعت في الحب is that the element of constant remembrance of your lover يعني أنك في حال دائما حضور مع محبوبك. so you cannot separate love with remembrance. يعني أنت لا تستطيع أن تفرق بين الحب مع التذكر. It's impossible. مستحيل. That's why اقرأ باسمي. اقرأ باسمي. اقرأ باسمي. So this idea of حضور, this is the idea that معنى حضور. yes, but that باسمي رب الذي the رب الذي خلق. So which means Allah has tied الله يعلق that reading اقرأ and then with his name باسمي and then with the Rabb and then الذي خلق. Why is it الذي خلق? Because the one that created. Because you are constantly witnessing shuhud his أفعال. لماذا الذي خلق؟ لأنك دائما تشاهد أفعاله دائما. And when you are witnessing his أفعال, إذا حالك دائما تشاهد أفعاله that أفعال which connect to أفعال الله is about ثناء, is about praise. وكل أفعال الله يتعلق بالثناء. يعني وهو الثناء عليه بجميل فعله. So you're witnessing his أفعال because that jamil, the beauty, the bounty, the perfection, the abundance, the variety, the beauty, the art, the order, balance, symmetry, all this surrounding. أنكم تنظر إلى أجمل يعني أفعاله. All that is only connect with his action, his work. كل هذا يتعلق Only one, أفعال. That's why when you read اقرأ باسم ربك الذي خلق, this اقرأ باسم ربك الذي خلق يعني قراءة البحث والإيمان. This is to read and to discuss, to contemplate about iman, about tawheed, about usul al-din. هذا أول آية يتعلق بالتوحيد بأصول الدين. This is fardu ain, هذا فرض عين. arkanul iman. Allah. Never come out from that. لا تخرج من هذا المعنى. Never come out from that ayah. لا تخرج من هذه الآيات. Become the ayah. كل هذه آيات. Yes. When Allah say اقرأ باسم ربك الذي خلق, عندما الله قال هذه الآية that is the theory. هذه قاعدة You should become that. يعني حتى أن نحن نكون هذه آية. So that when you walk on the planet Earth, لأجل عندما نمشي إلى في هذا الأرض you are the ayatullah. حتى تصبح آيات الله.
all your thinking, all your feeling, all your articulation, action كل فكرك شعورك كلامك وأفعالك never come out from that لا ayat. تخرج من آيات. Not just that you read the ayat, ليس فقط لأجل أن تقرأ هذه الآية but you understand the ayat ولكن أنت تفهم هذه الآية until you experience, you become the ayat. حتى أنت تشعر وتمتزج بداخلك You وتكون drown with that ayat. وتستغرق بهذه الآيات You see everything's ayat. وترى كل شيء آيات The meaning of that ayat. يعني معاني من هذه الآيات To the point you say, Sadaqallahul Azim. حتى تقول صدق الله العظيم. If that is our state, إذا هكذا حالنا are we getting weaker or stronger? هل نحن سيصبح ضعيف أو قوي؟ Allah loves الله يحب the believer that is strong in compared with the believer that's weak. الله يحب المؤمن القوي من المؤمن الضعيف. And Allah has created everything and arranged everything الله خلق هذا ورتب هذا كلها and give us knowledge وأعطانا العلم. from the first ayat, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, أول آية is about giving us the way to become strong, أجل أن يجعلنا قوي not weak. ليس ضعيف. We become weak لماذا نحن أصبحنا ضعيف؟ because we create story. لأن نحن الذي اخترعنا قصة ليس صحيح فينا. All those that khatir, that thought that come to you is from nafsani and shaitani, not malaki rabbani. الخواطر الذي يأتي فينا من نفسنا شيطاني نحن نصدقه ويصبح يعني من أنفسنا ليس رباني والملك. This Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, this circle, هذه آية اقرأ هذه مجلس الآن this river, هذا النهار this tree, هذه أشجار this sky, هذا السماء the night, هذا الليل the weather that we are experiencing right now. الجو الذي نشعر به الآن This all that we are soaking into this. Like you soak yourself, like you're making, you put something in the bottle. What do you call that? Pickle. Yes? You're making pickle. So when you put the onion inside that bottle in that jar, and you soak with that element of water, and then when you come out, you pull out that onion, the onion become that water already. Macam orang buat jeruk gitu. هذا مخلل كأنك تصنع مخلل. Jadi bila kita angkat keluar bawang ke timun ke dalam itu, تخرج إما خيار أو بصل أو شيء الجزر. jadi timun gobes ke apa sudah dikalahkan apa yang dia ceruk dalam itu. يعني أصبح هذا الجزر كله Maghlub, مغلوب بهذا. maghlub ma Allah. وهكذا نحن مغلوب بهذا العالم. Huh? هذا مخلل. This is the purpose. هذا مقصود الحياة. Yes, but because we are thinking something else, ولكن لأن فكرنا دائما في but that cucumber, هذا الجزر when you put inside that jar, إذا وضعت في هذا الماء أو خلل هذا and then that cucumber there's no ikhtiyar. هذا الجزر ليس له اختيار. So if you put in that sweet water, it becomes sweet. أنت تضعه في ماء الحلو يصبح حلو. You put in the water, become sour, it becomes sour. تضع في الماء حامض يعني يصبح هذا الجزر But حامض. insan have ikhtiyar. ولكن الإنسان
الإنسان له اختيار. So even though Allah put here, but you have some other choice, you run off. ولا الله وضعنا في هذا العالم لكن هو يختار شيء آخر. Because even the purpose of the arrangement of this alam so that you can drown with him, صحيح الله رتب هذا العالم لأجل أن تستغرق معه. but it is you have to play your part. لكن أنت ينبغي أن تعمل بنفسك. And that part is connected with your ikhtiyar. وهذا العمل يتعلق بالاختيار. And that ikhtiyar is connected with khair. هذا الاختيار يتعلق بخير. And that's what the meaning of ikhtiyar, the word ikhtiyar, بمعنى خير. لذلك كلمة الاختيار يتعلق بمعنى And the خير. nihaya, the ending of khair, goodness, is drowned with Allah. آخر خير أنك تستغرق مع الله. Is there any more excuse that we cannot drown with him? هل لنا سبب الآن أننا لا نستطيع أن نستغرق معه؟ هل يوجد سبب؟ هل يوجد مبرر؟ ما في. لا تبرر. نسأل الله أن لا يكون هناك. Amin. We should really, ينبغي حالنا هكذا. because every moment is opportunity. لأن في كل لحظة فرصة. Every moment is opportunity. في كل لحظة فرصة. What have you decided in that opportunity? ماذا أنت تختار في هذه فرصة؟ Is it that ikhtiyar towards khair or ikhtiyar towards shar? هل تختار إلى الخير أو تختار إلى الشر؟ The purpose of ikhtiyar, مقاصد الاختيار khair, خير not shar. ليس الشر. If you put two and two like that, you become ill. You become weak. If you use that ikhtiyar towards khair, you become strong. إذا تستعمل هذا الاختيار لأجل خير أنت تتقوى. But if you put ikhtiyar with shar, ولكن إذا تختار اختيار مع this is the الشر cause, this is the reason you become weak. هذا السبب أنك تشعر بالضعف. So you have betrayal, the purpose of creation. إذن نحن خيانة مع مقاصد الحياة. Allah has created everything, make it easy. الله خلق كل هذا ليسهل لنا. But your thinking, لكن فكرنا your thinking is always, دائما يحرق. is not bringing back to that soul. لا يجمعك مع الله. That is why that fardu ain and fardu kifayah should strengthen each other. لذلك فرض عين مع الفرض كفاية يتقوى مع بعضهما. Not weaken, ليس ضعيف. but the first you have to dive in fardu ain. ولكن أول ينبغي أن تغوص في فرض عين. Don't see fardu ain is nothing. لا ترى أن الفرض عين شيء بسيط. Oh. لا. When I say fardu ain, I'm talking about flesh and blood. الشيخ إنما يذكر كلمة الفرض عين الشيء يقصد في لحمك ودمك. يعني فرض عين يعني عين واحد معنى عين بمعنى الذات واحد معنى عين بالعين حقيقة الإنسان كن هذا مقاصد فرض عين. That is why Allah has given us فرض عين. Allah. لذلك الله أعطانا هذا فرض عين. That's idea. هذه هدية. But the nafs يقول فرض عين heavy burden. ولكن النفس يقول فرض عين أو ثقيل. That is the voice of nafsani and shaitani. هذا الصوت نفساني شيطاني. It's not the voice of malakin rabbani. ليس صوت ملكي رباني. We too much giving our ears towards the voice of nafsani and shaitani. نحن دائما نعطي أذننا إلى نفساني وشيطاني. Stop. اخطف من هذا. Use your muraqabah. استعمل مراقبة. For the people that study fardu ain, الذي
نتعلم فرض عين In that circle of Fardu Ain, في دائرة الفرض عين we study about Murabata, نحن نتعلم عن المرابطة Musharata, مشارطة Muraqabah, مراقبة Muhasabah, محاسبة Muaqabah, معاقبة Mujahadah, مجاهدة Mu'atabah. معاتبة. So the idea of Murabata المرابطة بمعنى is the idea of Nisbah Hub. يعني نسبة حبية. رابطة يعني ارتبط شيء بشيء على وجه معلوم. هذا معنى الرابطة. Like the father and the son or and the children connected. مثل الأب مع الأولاد يعني The husband and the wife connected. الزوج مع الزوجة يوجد حب. The student and the teacher connect. المريد مع الشيخ يوجد حب. That's رابطة. هذا معنى الرابطة. رابطة أمر طبيعي. رابطة يعني أمر طبيعي. رابطة is something that natural bond. أمر طبيعي. It's not shirk. ليس الشرك. Like some people of Zahiriya, they say shirk. لأن يعني بعض الظاهرية يقول هذا الشرك. No, it's not shirk. There's no association with God ليس الشرك مع الله because that is something natural. لأن هذا أمر طبيعي. That's why the Sahaba, you call them Sahaba لذلك الصحابة نحن نسميه الصحابة because Suhbah. لأن الصحبة Suhbah with the meaning of Nisbah Hub مع النبي صلى الله عليه وسلم. نسبة حبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. That's how we have connect here. Mu'min with mu'min, we connect that hope, love. لذلك نحن بيننا المؤمن مع المؤمن يعني نتعلق بالحب. If you can't see that vision, إذا لا تستطيع أن ترى هذا المعنى then you lost it. إذا أنت تضيع. And the purpose of Fardu Ain for you to see the reality. ومقصد فرض عين لأجل أن ترى هذه المعاني. If you really have Fardu Ain, إذا عندك حقيقة الفرض عين you will drown with Allah. لا بد حالك تستغرق مع الله. The question is, do we really have Fardu Ain then? السؤال الآن الشيخ يسأل هل عندنا حقيقة الفرض عين؟ If you have Fardu Ain, is it dhikr ma'a ghafla or dhikr ma'a yaqadah? إذا عندك فرض عين حالك ذكر مع غفلة أو ذكر مع يقظة. مقاصد العين مقاصد العين وصل إلى بوق العين وصل إلى عين يعني منابع. نعم. That is the whole point, to bring you to the source. هذا المعاني تأخذك إلى الأصل نبع. To bring to that source until you really, that ayn within yourself come up, the ayn within yourself come up, it overflow like the water, never stop. العين النبع في داخلك يخرج مثل الماء يجري الآن لا يتوقف. Come out, it become your eyes, it become your ears, it become your speech, هذا العين هذا it النبع become your two hands, 2 feet. يصبح عينك يصبح عضونك يصبح That's where Sharia, هذا معنى الشريعة. that's where Sharia, Tashri'. هذا معنى الشريعة. That's where the reality of Sharia, هذه حقيقة الشريعة. whereby يجمع شريعة بمعنى يجمع مع توحيد تصوف مع فقه. Sharia is not just the fiqh, no. ليس بمعنى فقه فقط لا. But when we talk normally, our daily conversation, when we say ilmu sharia, our reference is back to hukum. Yes. لكن إذا يعني نتكلم كل يوم شريعة بمعنى حكم نعم هذا معروف. But the true meaning, when you look at the word sharia, ولكن الشيخ يريد أن يبحث حقيقة معنى الشريعة that encompasses يعني يجمع فيه توحيد تصوف and fiqh. توحيد تصوف and fiqh.
That's the reality of Sharia. هذه هي حقيقة الشريعة. Because of that, the top of all knowledge لذلك أعلى علم is knowledge of Sharia. علم الشريعة. And that's gonna begin with the nukta of fardu ain هذا يبدأ بالنقطة فرض عين and then fardu kifayah. ثم فرض كفاية. Then you're going to experience kifayah tuna. الآن ستشعر كفاية حقيقة. You always kafa, دائما حالك كفى. meaning you always have al-qana'ah, بمعنى حالك دائما يوجد قناعة. you have al-iqtisad, الاقتصاد you have al-rida, الرضا you have al-imtinan. والامتنان. This is the reality of shukr. هذه حقيقة الشكر. The four elements: هذه أربعة: al-qana'ah, القناعة، al-iqtisad, الاقتصاد، al-rida, الرضا، and al-imtinan. الامتنان. Once you have the al-imtinan, إذا معك الامتنان you will rule out وتناولوا كل محب ودب. سوف تنفي تناول كل ما هب ودب. Once you establish الرضا, إذا معك الرضا you will rule out عدم التقدير والاحترام. سوف تنفي عدم التقدير If والاحترام. you establish الاقتصاد, إذا معك الاقتصاد you will rule out الإسراف. سوف تنفي الإسراف. If you have established القناعة, إذا معك القناعة it will rule out الحرص. سوف تنفي الحرص. This is the reality of shukr. هذه حقيقة الشكر. And the one that have this reality الذي معه هذه الحقيقة will experience life سوف تشعر هذه الحياة at the full potential. يعني ما شاء الله. في أفضل الحال. At the peak, at the نهاية of شعور. تشعر بنهاية الشعور. Allah. Who does not want that? من لا يريد هذا؟ That is the call of prayer. هذا نداء الصلاة. When the muazzin say Allahu Akbar, Allahu Akbar, لما مؤذن ينادي الله أكبر الله أكبر. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Why is that a four element? لماذا؟ Four. لماذا هذه أربعة الله Four أكبر؟ times you say Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Is it four? نعم. لماذا هذه أربعة تكبيرات؟ So that's isharat. هذه الإشارة Everything dead, mayit. كل شيء ميت. Salatul janazah, صلاة الجنازة takbir arba'ah. يعني أربعة تكبيرات. Everything fana. هذا معناه كل شيء ميت مثل صلاة Now, الجنازة. ashhadu an la. Now you can shuhud. الآن وقت الشهود. Ashhadu an la ilaha illallah. From your qalbi, don't say from your tongue. قل من قلبك ليس من لسانك. When you make adhan, عندما تؤذن you make adhan from your heart. تؤذن من قلبك And you make niyah, وتنوي the whole alam. كل علام هذا الأذان. From 7 heaven to 7 earth. سبع السماوات سبع الأرض. Expressed out. اظهر هذا معنى. Then you say, Ashhadu an la ilaha illallah. ثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله. Because if everything is dead, إذا كل شيء ميت when someone die, you do the salatul janazah, how many takbir? إذا واحد توفي أنت تصلي الجنازة كم تكبير؟ And that's what Junaid Baghdadi Abu Yazid Bustami, the kitab that our Sheikh Sheikh Abdul Hadi Kharsa أقرأ في أستاذ ويس أي كتاب؟ ها؟ نعم في آخر الكتاب يعني إمام جنيد بغدادي 4 تكبير
Hmm? Everything is dead. يعني كل شيء ميت مات. Now you say, أشهد أن لا إله إلا الله. Then that declaration of Shahada is valid. إذا كل الآن يعني الشهادة مقبول Because everything is dead. لأن كل شيء ميت. How can you shuhud, how can you witness the one that you witness if something other than what you want to witness is still there? كيف تريد أن الشهود إلى وحدانيته إذا يوجد بقيته؟ Sharika. هذه شرك. هذا كلمة مشارفة، كلمة طيبة، كلمة خالص مخلص. ما في شيء. ما في قلب غير الله. الله مطلقا إطلق. And then you say another one time, أشهد أن لا إله إلا الله. ثم تقول مرة ثانية أشهد أن. Now this is declaration of that tawheed. هذا كله إظهار الشكر. Declaration of that اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا يتعلق بإظهار هذه الآية. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. These 3 آيات. هذه 3 آيات. The first is قراءة البحث والإيمان. أول آية قراءة This البحث is where you والإيمان. read to discuss or to contemplate about the reality of Tawheed, reality of creed, the 6 elements. يعني أول آية اقرأ باسم ربك الذي And then خلق. اقرأ يتعلق باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. This is قراءة الوصول والعرفان. This is to read so that you have bond or connection, and then you have skillful in that connection. الآن قراءة الوصول والعرفان. So الآية the الثانية. second ayat is about ittisal, is about bring in that relationship, in that connection. More you connect, more you become good in that connection. You have mahir, you have expertise, you have skill. الآية الثانية لأجل علاقتك Yeah, وصول العرفان. مع الله. And then the third ayat, اقرأ وربك الأكرم. This is قراءة حمد والشكر. This is to read in the way of praising and gratitude. هذا إقراء مع شكر. So this idea of fiqh. هذا بمعنى الفقه. And the second ayat is about tasawwuf, الآية الثانية يتعلق ihsan, and then the first ayat is about tawheed and iman. أول آية يتعلق بالتوحيد والإيمان. So once you have these 3 realities, إذا معكم هذه 3 آية then you will come to the third ayat. يعني سيأتي إلى آية الثالثة. الذي علم بالقلم. So this is the idea that قراءة علامات وإشارات. So now you can read the علامات. You can read the إشارة. You understand إشاري. تعرف إشاري والعلامة. You come to that 4th ayat. Why? Because you have the 3 ayat. These 3 ayat, the first 3 ayat هذه is أول the 3. formula. هذه أول 3 هي فورمولا. This is the formula for you to have the ability and capability to read the sign. حتى تستطيع أن تقرأ علامة والإشارة. Once you have read the alamat and the sign, إذا تستطيع أن تقرأ علامة والإشارة now you get to the 5th ayat. سيأتيك علم الإنسان ما لم يعلم. This قراءة الوحي والإذعان. قراءة الوحي والإذعان. This is the 5 قراءة. هذه 5 قراءة.
But we don't want to become the sixth qira'ah. لا نريد أن نكون قراءة السادسة. What is that? ما هي؟ كلا إن الإنسان يطغى قراءة عدوان والطغيان والعياذ بالله. More you read, كلما تقرأ more you become يقسي القلب. كلما تقسي قلبك. More you know, كلما تعرف more you know, you know. كلما تعرف أنك It تعرف. is not that you know that you arrive at that reality of ma ana biqari, لا But- تصل إلى معنى ما أنا بقارئ، but you arrive, the ma is gone. ولكن الماء ذهب. Inshallah. Alaikum assalam. Kaifa? Barakallah. Lakhair. Barakallah. So this is reality. هذه الحقيقة. This is what we should really align ourselves. هذا ينبغي أن نستقيم أنفسنا. And other than that, we should really observe and check ourselves constantly. سوى هذا ينبغي أن ننتبه إلى It is أنفسنا. very important. هذا شيء مهم. Yes, it is fardu ain, نعم هو فرض عين، but ولكن it's not fardu ain dhikr ma'a ghafla, ليس فرض عين هنا بمعنى الذكر مع الغفلة، but fardu ain bima'na with the meaning of dhikr with yaqظة. فرض عين هنا بمعنى الذكر مع يقظة. Meaning is that more you establish the fardu ain, يعني بمعنى كلما تتقوى في فرض عين، more you have the strength to establish fardu kifayah. يعني كلما يزداد قوة لأجل أن تتقوى في That's فرض why الكفاية. Ottoman, Dawlah Uthmaniyah, لذلك دولة عثمانية Dawlah, because they established the fardu ain that promote the fardu kifayah. لأن عندهم فرض عين الذي يقوي فرض الكفاية. But when we talk fardu kifayah, نحن we segregate from fardu ain. نحن عندما نتكلم عن الفرض كفاية نفرقه عن الفرض عين. There's no kifayah, there's no kifayah, there's no cover. إذا لا يوجد كفاية. La wasala, you will not reach towards enough or qana'ah. There's no qana'ah. لا يوجد قناعة. If there's no al-qana'ah, what is the opposite of al-qana'ah? إذا لا يوجد قناعة ما أقصده Al-hirs. And most people now, they have in their heart is al-hirs. What is al-hirs in English? لذلك أكثر الناس ها؟ الآن في أنفسه Greed. الحرص. What did they say? The economies, when the economy went down, everything shut down. Not a while ago. What the economy say in that interview? One word they say. All this because the economy go crash because of greed. Look at that. لذلك أهل الاقتصاد يقول لماذا الاقتصاد الآن ينزل؟ لأن صفة الحرص Tama. الطمع في الإنسان. Greed. طمع Excessive desire for more and more things. يعني And that excessive desire, you can't stop. يريد زيادة دائما زيادة لا تستطيع أن تقف. There is monster in you يوجد وحش كبير في داخلك and is always wanting and wanting. الذي يريد شيئا بعد شيء You cannot stop. لا يستطيع أن يتوقف. Greed. هذا حرص. Excessive desire for more things to the point you can't stop. يعني طمع إلى شيء حتى لا تستطيع أن تقفه. And you cannot, the ending of that al-hirs, it will lead you to وَتَنَاوَلُوا كُلُّ مَحَبْوَةً. يعني نهاية الحرص يؤدي إلى تناول كل محب ودم. What is indiscriminate thinking, indiscriminate feeling, indiscriminate acting. Everything is not enough. Whatever comes, you just want. You become this big monster with big mouth that everything get in. Never enough. يعني لا تشعر بكفاية دائما تأكل يعني تريد شيئا بعد شيء. That's why now they can't feel anything. Bungee jumping. Because they can't feel life anymore. They have to put their head down
and they measure from the ground few inch so that they can feel the life. لذلك أن يوجد رياضة واحد ناس يربط رجله بحبل ويقفز إلى تحت يعني حتى قبل يصل إلى تحت ثم And then they feel that life. Yes, I'm alive. أجل أن تشعر الحياة Because they can't feel anymore. لأن ما عندهم شعور Nothing بالحياة. can make them numb. يعني هم And that's what we have become. And nothing can satisfy us now. هذا معنى This is the idea. وَتَنَاوَلُوا كُلُّ مَا وَدَّبْ. هذا معنى تناول كل Nothing satisfies you. Nothing can. You are numb. Numbness is a sign of illness. Kebas. يعني لا يوجد شعور شعور. تبلد تبلل. تبلد الشعور تبلل الشعور. يعني لا يوجد إحساس نعم. هذا علامة المرض. If you go and see the doctor, if you say to the doctor that I can't feel anything, he immediately put you in a ward. إذا تذهب إلى الطبيب وأنت تقول يا طبيب لا يوجد شعور يعني فورا الطبيب يدخلك إلى سلوك. المشفى. So, we don't want to lead this life being in the moment. نحن لا نريد أن نمشي في هذه الحياة Okay, we come to this place here. نعم أتينا إلى هذا المكان الآن. Okay, the first moment we come is new. هذا أول مكان نعم جديد بالنسبة لنا. Okay, we also feel new. شعورنا أيضا جديد الآن. But after 1 week you stay here. ولكن بعد الأسبوع إذا جلست هنا This is the nafs. هذا معنى النفس. The nafs is that it makes everything that you used to, it become old. It become like you used to it already. You see the same thing. يعني النفس دائما يجعلك هذا الشيء عادي أصبح عادي مع الوقت. It will not allow you to see the reality of things. Every moment is changing. النفس لا يسمح لك أن ترى كل ساعة كل شيء يتغير. If you have the Ainul Basira, إذا معك عين البصيرة. okay, if you have that khatir, that knowledge, that thinking that connect with Malaki and Rabbani, إذا معك خواطر أو يعني الذي يتعلق بملكي ورباني. and that voice, that thought from the angelic realm and godly realm هذا الصوت من ملكي رباني is talking to you, يتكلم it won't معك. allow you to see everything as it is. لا يسمح عيونك أن يرى كل شيء نفس الشيء. It won't, because if you have the reality of Tawheed, that اقرأ باسم ربك الذي خلق, إذا معك حقيقة التوحيد. if you have that reality of that ayat, إذا معك حقيقة هذه الآية. you cannot see the world as it is. لا تستطيع أن ترى You هذه cannot. الدنيا كأنه نفس الشيء. لا. You can to see حقيقة الأشياء يعني كل حادث الحادث متغير. سترى هذه المعاني. كل حادث. You're not seeing that it's an old thing. That's why when we come here the first moment, we feel, oh, we hear the river. Yes, we can hear. لذلك نحن إذا أتينا إلى But if you stay there 1 week, you can't even hear the river إذا anymore. أتينا إلى هذا المكان جديد ما شاء الله أذوننا نسمع نهر ولكن ابقى أسبوع يعني هذا النهر كأنك لا تسمعه. You can hear it. لا تسمعه. ولذلك قالوا في العربية كن جميلا ترى الوجود جميلا. كن جميلا ترى الوجود جميلا. يعني كن دائما في الداخل جميل ترى كل شيء جميل. Jadi indah sama melihat semuanya indah. Masya Allah. But the question is how to become that beauty, how to tap in that reality of beauty. لكن السؤال هنا كيف ندخل إلى هذه حقيقة الجمال جميل. That's where we talk about اقرأ باسم ربك الذي خلق. الذي خلق كل شيء.
لذلك نحن نتكلم عن هذه اقرأ الآية. اقرأ وجهي، اقرأ كتاب، اقرأ رسالة، يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بلغ. بلغ. This is a command from Allah. هذه أمر من الله. Because of that, we constantly vibrate in ourselves. We want to read. لذلك نحن دائما يعني يوجد شعور في أنفسنا دائما يريد أن يقرأ. We want to know. تريد أن تعرف شيء. We praying here. الآن نحن نصلي هنا. We heard something funny sound somewhere. We don't know what is it. مثلا نحن نصلي هنا الآن ثم فجأة يوجد أصوات هنا كأن حصل شيء. We want to know what is that. نريد أن نعرف ماذا حصل هنا. We want to know. نحن نريد أن نعرف ماذا This is حصل هنا. burning in ourselves. هذا يعني في داخلنا. But is it that what we want to know, ولكن هل نحن نريد أن نعرف هذا الشيء؟ bringing us to the purpose of knowing, يعني يؤدي إلى حقيقة the purpose, the aim? مقصود أن تعرف. Is it bringing us towards that purpose? هل يؤدينا إلى هذا المقصود؟ Or is it go somewhere else now? أو تعرف هذا ثم تذهب إلى That's شيء. why fardu ain and fardu kifaya is important. Fardu ain is zikr, fardu kifaya yaqadha. فرض عين بمعنى الذكر، فرض كفاية يقظة. But if you have fardu ain, ولكن إذا لك فرض عين، but that fardu ain is zikr, هذا فرض عين ذكر، if you have fardu kifaya, وعندك فرض كفاية، you might have ghafla. لكن ممكن معك غفلة. So dhikr ma'a ghafla, dhikr ma'a yaqadha. إذا ذكر مع الغفلة ذكر So مع more you have the vastness of knowledge, كلما يزداد العلم فيك. as we said earlier, the knowledge is the big circle. يعني كما قلنا قبل قليل العلم مثل دائرة كبيرة. But fardu ain is the center of the small circle. فرض عين دائرة صغيرة في الوسط. That is what make the fardu kifaya can function. هذا الذي يسبب فرض كفاية يعني يشتغل بسبب فرض عين. Otherwise, if you separated the fardu ain and fardu kifaya, إذا فرقتم فرض عين وفرض كفاية then you cannot function. أنت لا تشتغل. Because the purpose of that insan لأن حقيقة مقصود الإنسان is connect to alam al-asghar, يتعلق بعالم this الأسرار. fardu ain, هذا فرض عين. so that alam al-akbar, this fardu kifaya, هذا عالم الأخبار فرض كفاية. it can work together. يعني يستطيع أن يتعامل مع بعض. It's always make each other become more stronger. يعني دائما يتعامل مع بعضهما حتى يتقوى. Not that you participate in fardu kifaya, your fardu ain lost. You lost your fardu ain. ليس أنك يعني تستعمل مع الفرض كفاية ثم فرض عين تضيع. The fardu ain is a place muwahidun mustaghriqun fil wahid samadi an ghairihi. فرض عين محل مستغرق. This dhikr. هذا ذكر. So more you participate in fardu kifaya, more you drown. يعني كلما تتعامل مع الفرض كفاية كلما تستغرق مع الفرض. No situation, no circumstances, لا يوجد أي بيئة، أي حال، no person, لا يوجد أي شخص، no thought, لا يوجد أي فكرة، no feeling, لا يوجد أي شعور، nothing لا يوجد can take you away from that muwahidun mustaghriqun fil wahid samadi an ghairihi. لا يوجد أي شيء يستطيع أن يبعدك من هذا المعنى. موحد مستغرق في واحد. That is the point, that is the purpose. هذا مقاصد. Before we've been called back to Allah. الله ينادينا أن نعود إليه. Life is opportunity. الحياة هي الفرصة. Let's be we go back to our home, go back to. You should go back tomorrow, the next day, like you go back to the fresh house. يعني نعم سنعود إلى بيوتنا إلى مكان لكن تعود كأنك تعود جديد. Like fresh. طازج.
But now when you think to go back, oh, it disturbs you already. لكن الآن عندما تفكر العودة يعني It disturbs you. Yes. So strong the vibration of your place, it can disturb you. يعني فقط انتقال المكان يزعجك. Is it here is different af'al or there different af'al? يعني هذا المكان الآن أفعال الله، هناك مكان أفعال غير الله. How we can experience this fresh, we should experience everywhere fresh. كأنما نحن نشعر بحال طازج هنا الآن، كذلك في أي مكان انتقلتم نفس الشعور. The true believer, حقيقة المؤمن they're constantly fresh. دائما طازج. So, that is reality. هذه الحقيقة. But how do you get fresh? لكن السؤال كيف تشعر بطازج You دائم؟ fresh yourself with that kalimatu tayyibah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. By saying that, and بمجرد أن نقول هذا الكلام close your eyes. واغمض عينك Close your eyes. واغمض عينك. When you close your eyes عندما تغمض عينك and you say that from your heart وتقول هذا من قلبك and هذا make it من- long. La ilaha illallah. Elongation of that La ilaha illallah. That La, make it long. هذا لا طوله قليلا. And illallah shadid illallah. But close your eyes. لكن تغمض عينك. Try to close your eyes for half an hour. يعني حاول أن تغمض عينك نصف ساعة. But the eyes want to open. You want to know everything. ولكن العين تريد أن تفتح، تريد أن تعرف ماذا دائما. Close your eyes. أغمض عينك. Because at one point, لأن يوم من الأيام your eyes are going to be closed by the one that make you. لأن في يوم من الأيام الذي خلقنا سوف يغمض أو يغلق عيوننا. So now you close your eyes والآن ندرب أغمض عيوننا so that you can close everything لأجل أن تغلق كل شيء. that this alamu shahada هذه علم الشهادة so that you can open alamul ghaib. حتى تستطيع أن تفتح عالم الغيب. That is the sharab, the mashrut, the sharab for making dhikr. You close your eyes. من شروط الذكر أن تغمض عينك. And the whole body relax. وكل الجسد مستريح. There's no tension. لا يوجد And using your breath. لا يوجد تسنج. ثم استعمل نفس. Inhale your breath تأخذ النفس through your nose, من أنفنا the deepest end that you can. يعني إلى آخر ممكن. Now, La ilaha illallah. And then, La ilaha illallah. When you say that to the point, anything other than La ilaha illallah is not there anymore. Only La ilaha illallah mutlaq. تقول هذا حتى لا يوجد شيء سوى لا إله إلا الله مطلقا. There's no fikir anymore. لا يوجد أي تفكير. There's nothing that you want. يعني لا تريد أي شيء. It's just like when you want to go to sleep. مثلا إذا تريد أن تذهب إلى النوم. If you want to go to sleep, إذا تريد أن تذهب إلى النوم can you fall asleep if you thinking other than sleep? هل
تستطيع أن تنام إذا تفكر شيء غير النوم. cannot sleep. لا تستطيع أن تنام. Similarly, كذلك if you make dhikrullah, إذا تفعل ذكر you الله cannot have anything other than dhikr. لا يمكن شيء غير الذكر. Other than not dhikr, close. كل شيء غير الذكر تغلق. Only dhikrullah. فقط ذكر الله. Now you say from there. الآن تقول من هذا المحل. And if you can maintain 10 minutes, إذا تستطيع أن تقول هذا 10 دقائق and then 20 minutes, ثم 20 and دقيقة. there's nothing that you can engage at that time, now you see it flow. الآن سترى في شيء في داخلك. And after a while, مع الوقت you're going to lose the track of time and space. ستذهب منك الزمان والمكان. When you lost the track, time and space, إذا ذهب الزمان والمكان now you're going to enter in that ahadiyah wahdiyah, الآن تدخل إلى مقام أحدية واحدة. the reality of tawheed. حقيقة التوحيد. Now, once you go to that point, إذا تذهب إلى هذا المحل there is possibility that Allah will open to you a vision of reality. الآن الله سيفتح لك عالم الغيوب. It's just like when you go to sleep, مثل أنت تذهب إلى النوم. if you really sleep, إذا تنام بشكل جيد you're going to have a dream. عندك أحلام حلم. أحلام، إنك حلول. You're going to have a dream in that sleep. إذا أنت تنام بشكل جيد ستحلم في But النوم. sleep, when you go to sleep, your body is relaxing, but you're unconscious. ولكن عندما تنام بدنك مستريح وأنت غير مستيقظ. But in dhikrullah, ولكن في الذكر your body is relaxed, بدنك مستريح but you're conscious. ولكن أنت مستيقظ. And the sign when you finish the dhikr, علامة إذا انتهيت من الذكر you have strength. يأتيك قوة. You have strength to do more and more and more. You want to do more. يعني أنت تريد أن تزداد 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 في العمل. This is a sign of this da'imul dhikr. هذا معنى دائم الذكر. Da'imul dhikr with the meaning that your desire to do ibadat or to do dhikr increase more and more. يعني هذا معنى دائم الذكر أن Your desire, your want, your irada. يعني إرادتك في العبادة يزداد ويزداد. When you give salam, عندما تقرأ السلام immediately in your heart thinking, I want to do more. يعني فورا في قلبك تريد أن تزيد شيء. It's just like when you go into nice restaurant, كأنك تذهب إلى مطعم لذيذ even before finish the food, قبل أن تنتهي من الطعام you're thinking when to come back. تفكر متى سنعود مرة ثانية. Are you thinking, can I have a second plate? وتفكر هل ممكن صحن ثاني. That's the imudhikr, هذا the دائم big ta'am. خفيف الطعام. Yes, but we should have that in our prayer. ولكن كذلك ينبغي في صلاتنا. The one that have the reality of dhikr or that prayer, الذي معه حقيقة الصلاة يعني بمعنى صلاة دائمون. بمعنى أيوة. صلاة الدائم. The meaning of صلاة دائمون معنى صلاة الدائم is that when you give salam, لما تقرأ السلام your desire, your want to pray increase. يعني إرادتك في العبادة يزداد. That is the meaning of صلاة دائمون. هذا معنى الصلاة الدائم. So you always want more and more and more. تريد زيادة زيادة And زيادة. that's a sign of مقبول. هذا معنى صلاتك المقبول. So which means you have performed that prayer how the prayer should be performed. يعني بمعنى أنك تصلي كما ينبغي أن تصلي. Yes, you should look at that. يعني ينبغي أن تنتبه إلى هذا. Because not looking at that, إذا لم ننتبه إلى هذا you might do something, but just you're doing something outwardly is ibadat, but inwardly you are reinforcing adat. إذا لم تنتبه إلى هذا نعم في الظاهر أنك تفعل عبادة
ولكن في الداخل لا هذه عادتك. You are reinforcing, you're making strong. يعني أنت تقوي في عادتك. You're not making strong the ibadah. أنت لا تقوي عبادتك. You're making strong your ibadah. أنت تقوي عادتك. More you worship, كل ما تزداد في more zulumat. كل ما تزداد في الصلاة كل ما يزداد ظلمات. Allah. You should have more worship, more nur, not zulumat, not darkness. ينبغي كل ما تزداد الصلاة يزداد النور. That's why you need to have muraqabah. لذلك يحتاج إلى مراقبة. What amalam 2 rakat you do, okay, what is the hasil? What is the natija? صليت ركعتين ما هو حاصل في هذه الصلاة؟ What is it? ما هي؟ Okay, not forget the prayer. We done the prayer already. نعم صلينا ركعتين. Now, where we are right now. الآن نحن الآن هنا الآن انسى الصلاة صلينا قبل قليل الآن نحن. Now, we in this moment, can we take this moment, make us strong? يعني نحن الآن نمشي في كل لحظة. هل هذه اللحظة التي That's the whole point. يقوينا مع الله؟ That's the whole point of حضور qalb. هذا كل معاني هذا كل مقاصد. Yeah. So the idea that the purpose of you do any practice, يعني كل عمل تعملوا به that practice that you do, كل عمل it should really bring about حضور qalbi. ينبغي يؤدي إلى حضور قلبي. Now, if you have that حضور qalbi, if you have that heart present, إذا معك حضور قلبي then that heart present will open up understanding. يعني هذا حضور قلبي يفتح لك التفهم. Now, the sign of opening of understanding, يعني من علامة التفاهم that will give birth towards you show great respect to the creation of God. يعني سوف تعظم الله. Show great respect to the creation of God. سوف يعني تشكر مع خلق الله. So, amal saleh producing hudur qalbi, hudur qalbi producing understanding. التفاهم So, amal saleh producing hudur qalbi, عمل صالح يؤدي إلى حضور قلبي. hudur qalbi give birth to us understanding, حضور قلبي يؤدي إلى التفاهم. and understanding bring about grateful or being grateful or respect. You show respect. يعني التفاهم يؤدي إلى تعظيم. تعظيم لخلق الله. تقسيم لكل شيء. And that respect will bring about, it will mold, shape, cultivate the aspect of fear and hope. وهذا التعظيم سوف يربيك إلى الخوف والرجاء. So when it produces this fear and hope, that will promote and provoke all other praiseworthy qualities. وهذا الخوف والرجاء سوف يؤدي إلى كل صفة مقبولة. You see how the amal, انظر كيف amal saleh, عمل صالح it bring about hudur qalb. حضور قلبي. Hudur qalbi bring about حضور قلبي التفاهم. التفاهم. التفاهم bring about التعظيم. التفاهم يؤدي إلى التعظيم. And that ta'zim will activate that al-khawf wal-raja. يعني يشعل الخوف والرجاء. And that al-khawf wal-raja, it will upgrade to al-qabd wal-basdu. نعم يؤدي إلى القبض والبسط. And al-qabd wal-basdu will make you arrive at jalal wal-jamal. الجمال والجلال. But it starts from al-khawf wal-raja. لكن يبدأ من But الخوف والرجاء. most of human beings, too much fear. ولكن أكثر إنسان في داخلهم الخوف Too much fear أكثر. because this zaman, لأن هذا الزمان the internet and the whole globe, they're using the media to nurture everyone to experience more fear than hope. يعني هذا الزمان الدنيا يعني يرتب كل شيء حتى Through the means of media, من عبر الميديا يخوف كل الإنسان so that people experience more fear. حتى
حتى الإنسان يشعر الخوف أكثر. Because of that, لذلك when you have too much fear, إذا معك الخوف زيادة you cannot function. أنت لا تستطيع أن تشتغل Too much fear. لأن الخوف زيادة. So fear, there are two, negative fear and positive fear. يعني الخوف ينقسم إلى قسمين، خوف سلبي، خوف إيجابي. But most of the people that have fear is more negative fear. ولكن أكثر إنسان معهم الخوف سلبي. Imagine if you have close friend to you يعني تصور إذا معك صديق قريب and your close friend have more fear in the way of negative. يعني وهذا صديقك معه الخوف سلبي أكثر. And that fear, the negative, is going to influence his thought. يعني هذا الخوف السلبي سوف يؤثر إلى فكره. And that إلى thought will فكره. come left, right, center, thousand branches. وهذا الخوف مثل شبكة. And he will say that thing, this thing. You can't come back. It's so difficult to deal حتى because excessive fear. حتى تجد صعوبة غلو أن ترتب فكرك ما في لأن ميزان. زيادة في الخوف. That is why عمل صالح لذلك عمل صالح establish حضور قلبي. يؤدي إلى حضور قلبي. حضور قلبي حضور قلبي it provoke التفهم. يؤدي إلى التفهم. And that التفهم it will promote التعظيم. هذا التفهم يؤدي إلى التعظيم. And the first تعظيم of course تعظيم النبي. أول التعظيم تعظيم النبي. And then follow what is after the Prophet, Anbiya, Awliya, Siddiqeen, Shuhada, والصالحين. This is the first circle of creation of God that we should show تعظيم. هذه أول دائرة ينبغي أن نعظم من خلق الله. Everything is creation of God, كل شيء خلق الله. but the creation of God that we should really first and foremost recognize and show the respect is the circle of Anbiya, Awliya, Siddiqeen, Shuhada, والصالحين. أول التعظيم في خلق الله إلى هذه يعني أنبياء. This is the tartib, this is the order. هذا هو الترتيب في التعظيم. Because if you don't follow the tartib, if you don't follow the order, إذا نحن لا نتابع الترتيب you cannot perform in the right manner. It is like if you want to do anything, there is something that you do first, and then you do second, and then follow on. مثل كأنك تريد أن تفعل شيء هناك ترتيب هذا أول ثم الثاني والثالث. Like you want to get in the car, first step, open the door first. يعني كأنك تريد أن تدخل سيارة أولا تفتح الباب. Not first to break the mirror. ليس أول أن تكسر المرأة. That's everything has tartib. النافذة. يعني كل شيء له And ترتيب. tartib is part of our life circumstances. Is tartib. الحياة يحتاج إلى ترتيب. If there's no order, there's no life. إذا لا يوجد ترتيب لا يوجد The حياة. fact that we come here, we can feel comfortable. نحن أتينا إلى هذا المكان ونشعر بالراحة. Why? لماذا؟ Because tartib. لأن يوجد ترتيب. They put the road there, and then put the place there, okay. المكان الجلوس. Imagine they put everything here close, you can't see the river. And put it there and there. تصور إذا هو يعني And we come here, want to be close with the water. Because part of our analysis, part of our element is water. لأن كما تكلمنا واحد من عناصر فينا هي الماء. But if the landlord thinking, you know what, it's close to the water, they might die, too much fear, let's push them somewhere in the jungle there. You think everyone will come here? تصور إذا صاحب هذا المكان تريد أن تجعل هذا المكان بعيد من النهار. يعني ربما الناس لا يحب. لا يريد ترتيب. Everything is tartib. كل شيء له ترتيب. Without tartib, من دون ترتيب nothing will happen. لا شيء يحصل. That is why لذلك everything كل شيء
that we learn from the alam, الذي تعلمنا من هذا العالم and that alam that we learn from الذي نتعلم به is connected with that alim, يتعلق بعالم the one, the Rabb, the one that really nurturing, the Murabbi, the true Murabbi that giving that nurturing element. حقيقة المربي الذي يربينا في كل لحظة. That's why we say Alhamdu Lillahi Rabb. And that Rabb immediately Alameen. Because this Alam is Rabb, is Ham. And that's Allah. هذا العالم رب هم الله. So that Alam is connected with Rabb, علام Allah, Ham. So that this Alam, هذا العالم Allah has enveloped this Alam الله يغطي هذا العالم with Ham. بالحمد. Allah. And that Ham هذا الحمد is Af'alullah. أفعال الله. So you're constantly witnessing shuhud, his af'al. نحن دائما مستمرا نشاهد أفعاله وهو ثناء عليه بجميل فعله. وقول الحمد لله. في تفسير. So this reality of alam is very much connected with that reality of tawheed, which is af'al, asma, sifat, that. هذا حقيقة العالم. That's why alam, alamat, alam, alim. This alam is alamat. That's why الذي علم بالقلم. يعني قراءة علامات وإشارات. اقرأ. But you cannot read the alamat if it doesn't have the ilmu fardu ain. لكن لا تستطيع أن تقرأ هذا العالم إذا ليس معك فرض عين علم فرض The عين. signs that you have, ilmu fardu ain, that is reaching. You may have knowledge of fardu ain, ممكن عندك علم فرض عين but non-function. ولكن فرض عين لا يؤثر إلى عمل. It's just like مثال if I want to take this device, الشيخ يريد أن يمسك هذا محمول but this is, I can't reach it. There's no reaching. لكن يد الشيخ لا يصل إلى هذا المحمول. So, but there is attempt, there is effort to take, يوجد اختيار يريد أن يمسك هذا but المحمول does not reach. ولكن لم يصل. It's not baligh. لا بالغ. Baligh means you بالغ reach. بمعنى أنك وصلت. That's baligh. هذا معنى بالغ. So if you use harf, kalimat, ayat, make sure using that ayat baligh. Was it? But most of us, when we use the word, it's not baligh. لكن أكثرنا لما تستعمل آية أو كلمات ليس بالغ. So even though your age is already baligh age, but you're not baligh yet. نعم عمرك كأنك بالغ ولكن حقيقتك ليس بالغ. ليس بالغ في معاني. مقاصد البالغ لا وصل الوصول. So it's important to look. Where is it? What's going on? إذا مهم أن تنظر ماذا حصل الآن دائما. So the ability to bring oneself towards that reality. إذا The ability to bring oneself towards that reality. And that's been given to us as human beings. We have been given that ability. We have been given that willpower. We've been given that ikhtiyar. عندنا اختيار أن نصل إلى هذا. And that's the whole point. The whole purpose that you have ikhtiyar is for that. Not for anything else. لأجل أن نصل إلى هذا المعنى. Yes? So, if you have
the true knowledge of fardu ain, إذا معك حقيقة علم الفرض عين more you dive into ilm fardu kifaya, كلما يعني تغوص في علم الفرض كفاية it should really drown yourself more into fardu ain. ينبغي أن يؤديك مستغرق أكثر مع فرض عين. But if you go into too much into fardu kifaya, but there's no drowning with fardu ain, لكن إذا أنت تستعمل مع الفرض كفاية then you have lost the purpose. مستغرق مع الفرض عين Now, especially the awam, ستضيع. when we talk with the awam, when we talk about with the normal people, خاصة إذا نحن نتعامل مع العوام because عوام they, الناس. you know, for them to have ilm fardu kifaya is too much for them. علم فرض الكفاية يعني زيادة له For the awam, you know, for the common people, لأجل عوام الناس. what they need is to reinforce the ain. يعني ماذا يحتاج العوام لأجل أن يقوي عين؟ So whatever that we express to them, كل شيء نشرح لهم reinforce the ain until they drown. يعني دائما يقوي عين. And that's what the Ottoman Empire did. They did. 75% everyone drowned in fardu ain, drowned. They have flesh and blood. هذا الذي حصل في زمن عثمانية 75%. 75% مستغرق مع Because حقيقة of that, فرض عين. because of that 75% everyone mustaghrib. 75%, like 75% of people have COVID. يعني كأن 75% الإنسان عندهم كوفيد. Now, if 75% people have COVID, everyone will have it. إذا 75% إنسان له كوفيد يعني هذا كوفيد إذا سيؤثر إلى الجميع. Like if here everyone drown, let's say 70% here drown with Allah. يعني مثلا نحن في هذا الجلسة الآن 1% the awam come in here, 75% he's not drowned yet, مستغرق مع الله. إذا جاء شخص واحد ليس مستغرق بعد he will drown too. سوف يستغرق إذا يدخل. Because everyone. لأن كلنا هنا 75%. So we have to work on fardu ain. إذا ينبغي أن نقوي فرض عين. To the point, most people at the awam, they really understood fardu ain at the level of muwahidun, mustaghrikun, bil wahidi samadi, and ghayrihi. وصل إلى هذا المعنى في فرض. Then we can make some change for the ummah. الآن نستطيع أن نغير أمة. We can make some change in the ummah. نستطيع أن نغير أمة. Because fardu ain, it starts from yourself. You cannot look at others. لأن فرض عين يبدأ بنفسك ليس بغيرك. You have to look constantly. You have to bring yourself دائما تركز على أنفسك until you drown. حتى تستغرق. Once you drown, إذا استغرقت then it's really natural. Anyone that come around you, كل الناس يأتي حولك they will drown too. سيستغرق معك. Because you are burning inside. لأن في داخلك يشتعل النار مستغرق. They come close, تأتي قريب إليك they will get it. سوف يؤثر. Now, if you can create 10 people like that, إذا نستطيع أن نؤثر على 10 أشخاص مثل هذا. and 10 people will give affection to another 10 people, هذا 10 سوف يؤثر إلى 10 أخرى. copy. Good copy. Yes? قابل جيد. That's how we give impact. هكذا نحن نؤثر على الناس. If COVID can influence the world, إذا قابل يستطيع يؤثر إلى عالم كله. if Talih can influence the world, إذا عمل صالح يستطيع أن يؤثر على can العالم. Saleh influence the world? هل صالح يستطيع أن يؤثر على Of العالم؟ course you can. نعم ينبغي. But we feel when someone have COVID, someone, in the time of COVID, someone, sneezed there, في زمن قبل إذا واحد عطس يعطس في هناك or cough somewhere there, أو يسأل يسعل the whole, كلنا مستيقظ.
You see that? انظر كيف هذا حصل. That's, that's something negative. هذا شيء سلبي. كيف يؤثر عليك؟ Or someone just walk without the mask. أو مثلا شخص يمشي أمامك من دون غطاء في Everyone الوجه. look. كل الناس ينظرون إليه. هذا لا. هذا مجرم. هذا مجرم. And people, they have strength to come right your face. Put your mask. ليستطيع الإنسان أن ينصحه ضع هذا. Amal salih. Imagine all of us have that strength. تصور كلنا يوجد هذه قوة. Why? Because they have that burning about COVID. لماذا يستطيع أن يصل إلى هذا؟ لأن كل يوم يوجد إشعال في Burning of this amal salih. يعني عن قابض عن عمل صالح. We should have burned with amal salih. ينبغي نحن نشعل في أنفسنا عمل صالح. Inshallah, all of us can become that person. إن شاء الله كلنا يحصل هذا الشيء. آمين يا رب العالمين. غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين بجاه سيد الأنبياء المرسلين وأولياء الله الصالحين. آمين. آمين. نفعنا كما نفع بأنه جواد الكريم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأن يجعل خالصا لوجه الكريم والسببا لفوز بجنة النعيم. والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيد الشاكرين والحامدين، ويا من الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم، وعلى آله وصحبه صلاة ترضيك، وعلى آله وصحبه يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك أبدا يا الله يا حكيم يا قدير يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله 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 الله
Allah, 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا يحزنهم الفزع الأكبر إياك نعبد وإياك نستعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة تبارك الله سبحانك اللهم وبحمدك